హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు షార్ట్ అండ్ హబ్ ఛానల్. నేను మీ హరినాగనంద్, షార్ట్ అండ్ ఇన్స్ట్రక్టర్. మనము ఈరోజు ఈ వీడియో ద్వారా 80 వర్డ్స్ పర్ మినిట్ సంబంధించినటువంటి డిక్టేషన్ అనేది చెప్పుకోబోతున్నాము. ఈ డిక్టేషను అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ అనగా ఎస్బిటిటి వాళ్ళకి, అలాగే ఎస్ఎస్సి స్టెనోగ్రాఫర్ గ్రేడ్ డి వాళ్ళకి, అలాగే అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ అయ్యే వాళ్ళకి కూడా ఇది పనికి వస్తుంది. ఎస్ఎస్సి గ్రేడ్ సి వాళ్ళు కూడా రాయొచ్చు. అయితే ఇది 80 వర్డ్స్ కాబట్టి 80 వర్డ్స్ ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఉపయోగపడుతుంది. అలాగే మనము ఈ షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది నామినల్ ఫీతో అందిస్తున్నాము. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే వాట్సాప్ మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే మన ఛానల్కి సంబంధించి టెలిగ్రామ్ గ్రూప్ లింక్ కూడా ఉంది. ఆ లింక్ కింద డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను. మనం ప్యాసేజెస్ అన్నీ కూడా పేపర్ ఆర్టికల్స్ నుంచి తీస్తున్నాం కాబట్టి మీకు అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి బ్రహ్మాండంగా ఈ డిక్టేషన్స్ ఉపయోగపడతాయి. మీ మిత్రులకు కూడా తెలియజేయండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ కామెంట్ అనేది తెలియజేయండి. మీ కామెంట్ తెలియజేయడం ద్వారా కూడా మేము మరిన్ని వీడియోస్ మీకు అందించడానికి అవకాశం ఉంటుంది. గెట్ రెడీ ఫర్ ది డిక్టేషన్. రెడీ, 1 2 3 స్టార్ట్. ఇన్ ఏ బిగ్ రిలీఫ్ ఫర్ Isha Foundation, the Supreme Court on Thursday directed the Tamil Nadu police to not act further in pursuance of the Madras High Court order, asking it to probe alleged illegal confinement of 2 women. The apex court transferred to itself a habeas corpus petition filed before the High Court by a man who had allegedly that his 2 daughters were held in prison inside the premises of the foundation. A habeas corpus petition is filed seeking direction to produce before the court a person who is missing or has been illegally detained. A bench headed by Chief Justice passed the order after the said foundation approached the apex court challenging the Madras High Court's September 30 order directing the concerned police to collect all case details registered against the foundation and produce them before the court for further consideration of the matter. The bench also directed that the police shall not take any further action in pursuance to the High Court's order. It said that the police will file the status report as directed by the Honorable High Court before the top court. Senior advocate of the apex court appearing on behalf of the foundation sought a stay of the High Court order and said that around 150 police officials have entered the said place and are probing every corner. The bench, which interacted with the 2 women in chambers through video conferencing, were told that police has left the ashramam on Wednesday night. It said that the 2 women have also informed the court that they were residing at the foundation voluntarily. The apex court said that the matter would be heard in the week commencing October 14. During the hearing, the bench sought to inquire about the details from 2 women whose father had moved the High Court, alleging illegal confinement at the foundation. The High Court had on September 30 passed
an interim order on a habeas corpus petition filed by the father, who sought a direction to the police to produce his two daughters, whom he allegedly were held in prison inside the foundation before the court and set them at liberty. The petitioner was a retired professor from the Tamil Nadu Agricultural University. He has two daughters and both had masters in engineering. Both of them joined a foundation. The grievance of the petitioner was that the foundation was abusing certain persons by brainwashing and converting them as monks and not even allowing their parents and relatives to meet them. Aggrieved thereby, the father of the said woman filed a petition by way of a habeas corpus before the Madras High Court. The Supreme Court on Thursday set aside the discriminatory provision of prison manuals of some states, while offensive the practice of caste-based discrimination, distribution of work, and segregation of prisoners in separate wards as per their castes. A bench headed by Chief Justice issued a slew of directions to stop caste-based discrimination in jail. Caste cannot be a ground to discriminate against prisoners of marginalized classes in jails as per the state manuals, the bench said. Adding such practices can't be allowed. The prisoners shall not be permitted to undertake cleaning of drain tanks in dangerous conditions. It said, while ordering that the police will have to work in right earnest to deal with the cases of caste-based discriminations. The bench said prisoners of certain classes will have the right to get fair distribution of work in jails, setting aside the objectionable rules. The top court ordered states to amend them within a period of 3 months. The court also said that selection of sweepers from a particular caste is opposed to substantiative equality. The apex court had in January this year had sought responses from the center and 11 states including Uttar Pradesh and West Bengal on a plea filed by the native of Maharashtra. It had taken note of the submissions
that jail manuals of these states discriminate in the allocation of work inside their presence, and inmates caste determines the places where they are lodged. The plea referred to the Kerala prison rules and said they lay down a distinction between a habitual and a convict, holding that those who are by habit a robber, housebreaker, dacoit or thief should be classified and separated from other convicts. It claimed that the West Bengal jail code lays down that work in prison should be designated by caste, such as cooking work will be undertaken by dominant caste and sweeping work shall be undertaken by people from particular castes. The Enforcement Directorate of India has summoned former India captain and Congress politician for questioning in a money laundering case linked to alleged financial irregularities in the Hyderabad Cricket Association, official sources said Thursday. స్టాప్. ఇలాంటి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మనము అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ సంబంధించినటువంటి ఈ ప్యాసేజెస్ అనేది పేపర్ ఆర్టికల్స్ నుంచి మీకు అందించడం జరుగుతుంది. సో ఇది అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి మీకు ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. మనం ఈ షార్ట్ అండ్ సబ్జెక్ట్ సంబంధించి ఆన్లైన్ ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అందిస్తున్నాము నామినల్ ఫీతో. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటి విద్యార్థులు మన వాట్సాప్ గ్రూప్ నెంబర్ అయినటువంటి 9704455002కి మెసేజ్ చేయగలరు. అలాగే మన వీడియోస్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఖచ్చితంగా లైక్ చేసి మీ అభిప్రాయం కూడా తెలియచేయగలరు. ఈ వీడియోస్ని మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.